parts of sub-Saharan Africa, albinos have long been subject to discrimination and prejudice. Innocent victims of a pigment disorder who are falsely attributed with magical powers. But in the last 5 years in Tanzania, they've also faced murder and mutilation, as their body parts have become prized elements in witchcraft rituals. In this edition of Africa Investigates, we examine the plight of the albinos and go after those who seek to make money from their despair. Right from the start of this film, viewers may find some of the images disturbing. Mimi naitwa Isaac Timothy, ni Mtanzania. Ninataka nikuambie shida ambayo albino wanapata nchini kwetu. Gaspari Elikana ni kijana aliyekuwa anaishi kijiji cha Nyawilimirwa. Usiku mmoja walikuja watu wasiojulikana wakamvamia. Watu ambao wanatoka na imani za ushirikina. Mimi ninashangaa kwa nini watu bado wanaamini uchawi wa kutumia viungo vya albino. My name is Anas Arimiao Anas. I am an undercover reporter and I will help Isaac make this film. I never reveal my face because my anonymity is an important weapon in my work. We want to raise awareness about the plight of albinos in Tanzania. We want to show the fraud of witchcraft and expose the criminals behind the albino body parts trade. But first, I will stay in the background and leave Isaac to lead a fact-finding mission with the members of the Tanzanian Albino Society. We are also joined by Richard Magamba, a local journalist who has worked on this story before. Richard knows from his own experience why albinos are at risk. When I grew up as a child, I was told albinos don't die. They have the magical power. Whenever they grew, they will just disappear at a certain point. So this kind of belief, plus the outdated belief engineered by witch doctors, has created the booming business for the demand for albino parts. It's very sad. 50 years of independence in my country, we still believe we can kill each other to make money. We can kill albino. A fresh attack just happened a week ago near Jazeera in northern Tanzania. Sasa hivi tunaenda hospitali kumuona mwenzetu aliyejeruhiwa na kukatwa mapanga kwa imani za kishirikina, kwa kutaka kunyofoa viungo vyao. Baada ya kumkata walichukua viungo vidole vitatu. Adam, pole. Pole sana. Labda tu daktari, taarifa yako juu ya tiba ambayo inaendelea kwa huyu kijana mpaka sasa hivi ipo vipi? Baada ya kufika hapa, tulichukua juhudi ya kumpiga picha na kuweza kuangalia kama huu mkono mdogo hapa umekatika mfupa. Mfupa. Okay. Ni tofauti na pale alipofika mwanzoni kabisa, alikuwa kwa kweli alikuwa kwenye hali mbaya sana. Lakini tunashukuru Mungu kwamba amemsaidia, amefikia kiasi kama hiki. Na Asa. Potrebbe visto kiki. E capito che non sta in pagosto di qui whenever kiki. Che ti conosco. Tanto molto. Tutto ciò che conosco. Baada ya baba wako atalipea kijana kule kuje kule nani? Nuko yote atalibogije. Atalibogije. Aho bali yashikike laki. Obu kalulu. Sanje na kumtanga. Obu timwa dogo tabaru. Hamwa utimira ufundike cyokuntu munulo. Ata ufundike cyokuntu. Awa gotemuka ila sana kete. Ubaba wako atikwile. Kwa. Akikwa. Sawa, aho wikwa akizuko kwa mpili chokuri peja nono.
wale tema ndata ya raha na huwa yuki karaha homa kweli wewe wale kolege tunu yuyu yani utate hona le tema wewe wale mimi na mageki na la hatu no ne we ya raha huyu ni wila sawa abonaka ujaruro yiyeno ni yiyene kasho muslopu waje yiyene yiyeno muslopu waje yiyene kwizo akapiri ko ntimu kumufisha mumpa koko timankono koko twala mnumpa ruru Nimesononeka vibaya sana, moyo wangu hauna amani. Kweli imani hizi za ushirikina zitatufikisha mahali pabaya. Tutamalizana bila sababu yoyote kabisa. Let's see what the police have to say about Adam's case. They have already locked up several suspects in the cells in the background, and Senior Police Superintendent Paulo Casabago agreed to brief our delegation about his latest findings. Mtoto amerudi nyumbani saa 12, lakini amekaa naye mpaka wakala ugali wa usiku. Amemkaribisha pale. Wakala ugali. Sasa hiyo si unaona kama ni dili ya ndani. Baba tunaye. Sasa tulimuinterrogate vizuri na hawa nikawapa nafasi wakamuinterrogate. Anapoeleza unaona kama anakwepa kwepa, lakini haina maana. Si kila mtu aliona kwamba yeye ndiye ameuza mtoto wake. Na mtu huwezi ukategemea kwamba baba anaweza auze kweli kiungo cha mtoto wake. Ni watu wanasikitisha. Kuja kuona walio mjeruhi mwenzetu wakiingizwa mahakamani, kuja kushuhudia haki zetu zinasikilizwaje mbele ya mahakama. This is the first court hearing in Adam's case. So far, there are 3 suspects. It is good to see that the police are moving fast with this investigation. Our next mission is a trip to Adam's village to have a look at the crime scene. We are told there is a lot of traditional outdated belief where they practice witchcraft, where a parent can conspire with other witch doctors to sell his own child who's an albino. Ina maana lazima tufikiri kwamba sijui ni umasikini, na kama ni umasikini wa jinsi gani wa kufika mahali mtu anachukia mtoto wake. Every day a new drama is coming out. We have heard about the 3 witch doctors being arrested this morning who conspired together. One of them was the father of Adam. The second is a popular witch doctor called Jesus. In local language is known as Mwana Yesu. It means the son of Jesus, and he was baptized that name because of he is believed to possess so many magical powers. It's unbelievable. And then we have the third. We are told there's a very huge crowd who visit him several times for remedy and also for fortune seekers. We have to find the witnesses who saw Adam on the day he was attacked. We are lucky we have found Adam's older brother Salim. When Adam got attacked, Salim was staying at their grandmother's place. Now he wants to show us the crime scene. Watera mama. Enwashi. Wanani? Ore hagine. Moratu. Okamuri. Katore mola. Akaena. It's the grandmother of Adam. Apa. Apa. This is Adam's home. Hapa palipotokea matukio? Ni hapa. 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 Walikuwa wamekaa wapi? Nilikuwa nakaa hapa. This is where they were sitting for a dinner on that day when Adam's attackers attacked him. When it was raining, they moved to try seek a place where there is no rain. It was here. So this is where they put Adam's finger and chopped them
cut them off here. They put his right hands here and chopped all these parts. So this is a mark that remains there. Mwari hobanka hakaya. Wale hodada. Nungi kuru. Nuadamu. Huyo mtu aliyekuja kula chakula na kinadamu ambaye baadaye alimshambulia, ni mara yake ya kwanza kuja hapa au amewahi kuja hapa? Ilikuwa safari ya kwanza. That was the first time that stranger was seen here. Iharwe buri yikwa kinehe buri yokoha nuru kinehe nuru libona kinehe wewe. Maroko hatu ha huruwira. Huruwira netege. Ni bizoro yabona cyane cyaha. Uri kanya kinero kuhusu baba wako. Nendele mbele toge kibize to dada cyaha atnatotewe. Hamo wanjingije hamo. To. Na kuhusu Omayo, mama mwenyewe. Hamo wale watu mchinja nuru kinehe. Reno mayo. Uruinga gahu baba. Ukuri twatari akisoka. Ngo twaja kwirare. Ari kanira gehe. Nuko temaga tone nakufukeje naje nakuja kumwise. Uri kanira kineru sawa to ngene ugushiko kwenoko none mwene uri wana kinehe wewe. Sawa to ugushika ko. Mimi pia nikaanza kusikitika sana kwamba labda wanaweza wakarudi tena kumkata na yeye na vidole vyake. Twende tukaone bibi yake na Adamu atasema nini, kwa sababu watoto wake wawili wamekamatwa na polisi pamoja na mkamwana wake. Harwe buri kwa kinehe kuhusu bana bako mwana witunja wako wibonerwa nuru kinehe. Na hina haka kemize mukakuikwire boku amakamaho ari keke kine koko kwibonerwa toho akibonerirwe kete gisa ko tematuhu akenuru nakikwa kisukuru keke ikarecha kisoka sawa na nuru koja kisoka hangi ko pira ikubecha kwigwa kubecha kete sawa. Kilichonitia moyo ni kwamba yeye alikuwa upande wa mjukuu wake, kwamba anamjali, anampenda na yuko tayari kumtetea. Nimpa na Malawi, nimpa kinehe. Wakuikala wa kumiaka tu. Utuampiliche kuko. Sawa mama. Na Malawi ku monte kuila. Uko ni Malawi. Malawi. Malawi mingi. Na haya mimi ninafikiri kwamba ni kweli, kwa sababu wachimbaji wadogo wadogo wa dhahabu wana imani hizo za kishirikina kwamba ukitumia viungo vya albino, wanatumia viungo hivi vya albino kuingia na mfupa ndani ya mashimo yao ya dhahabu. Wanadai ni kama kisimati fulani ambacho kinamfanya mtu apate pesa. Hawa watu wanaamini kwamba ukiwa na mfupa wa albino unapata dhahabu. Ni kweli? Aiseni hao watu ni kweli. Ni kweli? Ni kweli. Wamewahi kujaribu na wakapata? Hawajajaribu. Sasa umejuaje ni kweli wanao? Na hiyo mesali nimewahi kuisikia kwa mzee mmoja ambao mwenye point. Ukigundua kama hiyo inaleta mali utanunua? Aisee lazima kabisa ni hile. No wonder Adam's grandmother suspects local gold miners behind the albino body parts trade. Unfortunately, Adam's attack is not unusual. We have just received bad news. The mother of all battles happened in Kahama yesterday. So that's where we are heading right now. Tukapata habari za utatanishi kwamba kuna mwenzetu wa Kahama kakatwa mkono. Tunaomba dunia nzima kwa kushirikiana na sisi walemavu wa ngozi katika nchi yetu ya Tanzania, ili tuondokane na hizi imani za kishirikina na nchi yetu, na vile vile na sisi tuendelee kuishi katika amani na utulivu.
I have a girl like that. Suppose this is my daughter. Someone is believing in witchcraft and is doing this to my daughter. How will I feel? It's horrible. It's horrible. I have never imagined that this is where we have reached. Just 16-year-old girl? No. Unbelievable. This is the second case we have received here at the hospital. What do you feel when you see people still believe in killing each other just to get rich? This is very sad. This is very sad. It's unacceptable because every human being has a right to live. We need to increase our effort to make sure that we protect the albino, especially so that they can live comfortably within their society. Mai unagaweleza tatizo muliali. Nikamala kola kila twingira turara. Aha twarara. Nakapa mukaloro. Gete muntu aririra. Nane nofuma. Nane kinehe. Nuko watima ko kurwa. Unampala wayo tura kwigembero kukaya kwenu. Mukuro ye wamwe no nototo. Toja hororo. Toka sankaro nkana watima ko nkono. The attacks against albinos are clearly on the rise. Since 2008, Tanzania counted 62 albinos who were killed, 16 who had limbs amputated, and the bodies of 12 albinos were exhumed. Our next mission is to confront a witch doctor who is linked to these crimes. It's the start of our undercover investigation, and it's time to get involved myself. I almost feel like the operation should start right now. But first, I have to prepare my bait, specially designed to trap albino hunters. Yeah. Oh. Wow. So this is a manufactured fake arm. Very, very close to reality. And it's a chopped off hand of an albino. Look where it was chopped off. Looks so real. A special effects company prepared this prosthetic arm, and I want to use it to scare witch doctors and prove that they are only talking nonsense when they try to sell their albino concoctions. It's so sad that you see children who otherwise would have bright future having their limbs chopped off. I can't believe how inhuman some people can be. Let's see what Isaac has to say about my mission. I haven't yet told him about the fake arm, and I can't wait to see his reaction. My plan is about going to meet the witch doctors. What I am going to do is to confront them. I will pull out my albino hand. How do you feel about it? I think it looks real. Look at this here, Jeff. This is rubber. Only rubber. It's all rubber. So this is what we are going to use for the plant. Aha. Ni jambo jema. Sasa nyinyi bwana. Hey. Kwa hii. It's great to see I managed to surprise Isaac. If he thinks this is real, I should be in a good position to lure the witch doctors into my trap. Polisi wataamini kwamba hii ni plastiki. Hopefully, my secret filming will show that witch doctors are nothing else than criminal charlatans, abusing the ignorance of poor and uneducated people and driving attacks on albinos in this country. Isaac gives me the contact of a witch doctor who is suspected of being involved in the albino trade. I pose as a customer who wants to become rich, and the witch doctor demands a banknote to start his ceremony. Naangalia njia zangu za kutafuta mambo ya mali kwenye upande wangu mimi mteja.
He continues for half an hour talking about curses, black magic, and the need of special medicine to boost my luck and success. At this point, I started to ask specifically about the albino concoctions. But does he have the albino part already? Sinakuwa imechanganya na viungo vya albino humo sasa. Sababu siku hizi mambo ya albino kuja kukamata kabisa kwamba mtu upate viungo vya albino ni shida sana. Unaona? Kwa maana sisi tunauziwagwa mambo ya maviungo, tunaenda kununua kwenye mambo ya nini? Ya vingira. Sawa. Vingira inamaanisha nini? Ni zile za viungo. Sisi tunaenda vingira vya kuchanganya kwenye mambo ya dawa. Anakuja mtu anauza na kuzia. Siku hizi ni adimu sana kupatikana. Isaac was right. This is one of the witch doctors who is fueling the albino body parts trade. He wants to sell me a potion for about $70. Ndani sasa ndo una dawa hii hapa tunatoa. So where is the albino bone? Where is it? I want to see. Tumeshafagia kwenye dawa kabisa hivi. You said they've crushed it in the medicine. Let me see. So the albino bone is here. Now, is it a young albino or an old albino? Kwa sababu sisi tunanunua za sio kama za wakubwa. Tunachukua za mdogo. Za mdogo. A young albino. Like a child. Kama mtoto. That's it. It's time to scare him with my arm. Tell him I brought him a present. You should take this. Take it. Take it. Say you want a live albino arm. Take it. Take it. Take. Why? What are you? Take it. Take the albino arm. Take it. Why are you afraid? He says what? He says what? Sorry for what? Sorry for what? Is this things that you do that kill albinos? Sorry for what? Take it. Take it. Sorry with you. Why are they doing that? He says what? He will stop. Would you stop these albino things? Utaacha. Kabisa. He's saying he'll stop. Bring it. Bring my hand. Let's go. The money doesn't belong to you. Good. See, we got him. Yes, good. Na kisha jeshi la polisi na serikali yote kwa jumla ya Tanzania iwe nyuma yenu, baada ya kukiri yeye mwenyewe kwamba anatumia dawa zake na kuunganisha hizi mifupa za albino, polisi wamkamate. Kama wamekiri mwenyewe, hakuna sababu yoyote ambayo inaweza ikaifanya hata mahakama ya Tanzania, kwa sababu yeye mwenyewe amekiri kwa kinywa chake kwamba anafanya. Kwa hiyo kazi naifurahia, ni nzuri, iendelee. Mr. Anas, thank you. Thank you too. Witchcraft has always been there. If you look at my country, the Sunday Citizen published an article at the front page saying a juju nation. Every 5 people out of 10 have visited the witch doctor for the purpose of getting remedy or seeking the fortune. Now, when you have half of the population believe in that kind of thing, the challenge is, how do we move out of this? Because if witchcraft was working, Africa would have been far in terms of development. Africa wouldn't have been begging for aid from Europeans or from America. But people have to understand that it doesn't work. We have to move forward. It doesn't work at all. We have to stop it. We have to abandon it. The trial of the 3 people accused of involvement in the attack on Adam has been adjourned until the new year to allow him time to recover from his injuries.